Hi friends, welcome back to my physics channel once again. See, in today's video class, we'll discuss about an important topic regarding collisions. Because from collisions 10 to 14, 10 to 12 or 14 marks are coming from NEET examinations. సో ఇందులో చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే మనకి బ్యాలిస్టిక్ పెండులం. ఓకేనా? బ్యాలిస్టిక్ పెండులం వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. బ్యాలిస్టిక్ పెండులం. ఓకేనా? సింపుల్ పెండులం అంటే మనకి ఇలా ఉంటుంది. ఇది సింపుల్ పెండులం. బ్యాలిస్టిక్ పెండులం అంటే కొంచెం పెద్ద బాడీ, హెవియర్ బాడీ ఇస్ అటాచ్డ్ టు ద థ్రెడ్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ థింగ్. సో బ్యాలిస్టిక్ పెండులంలో హౌ టు క్యాల్కులేట్ ద కామన్ వెలాసిటీ అండ్ ఆల్సో కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఇన్ఎలాస్టిక్ కొలిజన్. ఓకేనా? రైట్. సో బ్యాలిస్టిక్ పెండులంలో ఇన్ఎలాస్టిక్ కొలిజన్లో inelastic collision. We also know in elastic collision, inelastic లో E is equal to 0 for perfectly inelastic. అలాగే perfectly elastic లో E is equal to 1. సో ఈ E is equal to 1 లో డిస్కస్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఒక బ్యాలిస్టిక్ పెండులం తీసుకొని ఎగ్జామినేషన్ అడుగుతాడు క్వశ్చన్స్ ఇవి. సపోజ్ దిస్ ఇస్ ఎ పెండులం, బ్యాలిస్టిక్ పెండులం. Let the capital M be the mass of the pendulum. It is suspended from this point O, and of course this is the length of the pendulum. Okay na? Now a bullet, suppose a bullet, you can see this is a bullet having a mass small m. Let the velocity be some v. Okay, so this is the bullet, it is fired. Okay, let the velocity of the bullet be v0 అనుకుందాం, v0 లేదా u అనుకుందాం బెస్ట్, ఎందుకు ఇనిషియల్ వెలాసిటీ u, లేదా u better. Okay, let the velocity of the bullet be u. So now this bullet is fired, and after firing the bullet has embedded, అంటే ఇందులోకి వెళ్ళిపోయింది బుల్లెట్. ఓకేనా? బుల్లెట్ entered into that one and it is inside this body, bigger mass, ballistic pendulum. Now it is raised to some height. Now it is raised to some height. Now ఇప్పుడు మొత్తం ఇందులో ఏంటుంది, ఒక బుల్లెట్ ఉంది, అలాగే మాస్ క్యాపిటల్ M. Now the question is, what is the height raised by the ballistic pendulum? You have to calculate this height. Okay, what is the height raised by the ballistic pendulum? Okay na? So in such cases we have to use some concept, then only you'll get the problems. So మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, inelastic collision లో initial momentum will be equal to final momentum. First case property, initial momentum is equal to final momentum. Initial momentum ఏంటి, బుల్లెట్ మాస్ m into velocity u. This is the initial momentum. Final momentum ఏంటి, after the bullet entering into the ballistic pendulum, it is becoming contact. So they will move with common velocity vc. So momentum ఎంత అవుతుంది అప్పుడు, capital M plus small m into common velocity after piercing into the ballistic pendulum. Now what is vc here? mu by capital M plus small m is equal to vc. This is the common velocity, please. This is the ఏంటిది, common velocity. అంటే బుల్లెట్ ballistic pendulum with common, they will move common velocity. Okay, they will move with same velocity. ఇప్పుడు ఇది ఇక్కడ రైజ్ అయింది కదా, ఈ హైట్ కట్టాలి. Now what happened, no external force is working on this pendulum, only the gravitational force. Gravitational force ఏంటి, కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్ కదా. ఓకేనా? Now we'll apply the energy, that is mechanical energy initial is equal to mechanical energy final. So this is the final mechanical energy, this is initial mechanical energy. Now you can apply the law of conservation of energy. ఇక్కడ mechanical energy initial, mechanical final అప్లై చేద్దామా? I'll do it here and we'll calculate the height raised. Okay na? So mechanical energy here, because after reaching this point you can apply, you cannot apply here. Mechanical energy initial is equal to mechanical energy final, అంటే potential energy initial plus kinetic energy initial is equal to potential energy final plus kinetic energy final. Suppose if you take this as the reference line, ground as the reference line, now potential energy అంటే 0 ground level, kinetic energy ఏంటి, half
mass of the pendulum ballistic plus mass of the bullet half m v square అంటే common velocity, that is vc square is equal to highest point లో common velocity ఎంత అవుతుంది 0. After reaching to the height, what is the final velocity? 0. Therefore only potential energy ఉంటుంది మనకి ఏంటది capital M plus small m into gh plus half m అంటే m plus m into v square, vc square 0 కాబట్టి ఇది 0 అయిపోతుంది. సో కైనెటిక్ ఎనర్జీ విల్ బి 0 ఫైనల్లీ. ఓకే, ఇది కూడా 0. నౌ ఫ్రమ్ దిస్ ఇది క్యాన్సిల్ అవుతుంది, m plus m will be cancelled. Now what is left over? vc square by 2 is equal to gh లేదా vc square by 2g is equal to h. Clear? So common velocity whole square by 2 into small g, where g is 9.8 or 10 meter per second square. So ఈ విధంగా మీరు ప్రాబ్లమ్స్ చేయాలి. That is the height raised by the ballistic pendulum in the case of inelastic collision. ఓకేనా? సో విత్ దిస్ దీని ద్వారా మనం చాలా ప్రాబ్లమ్స్ కూడా సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు కొలిజన్స్లో. ఓకే, అగైన్ విల్ మీట్ విత్ ద అనదర్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో.